سلام دوستای عزیز، به یک ویدیو دیگر از کانال انگلیش بیس خوش آمدید. ویدیو داریم در قسمت واژگان و کاربرداری. امروز سعی دارم یک ویدیویی به شما آماده کنم که در آن 30 لغت سطح بالا آموزش بدم که جایگزین لغات عادی و ابتدایی روزانه خود کنن و سطح شمار B2 نشان میده. تا آخر ویدیو با ما باشه. دوستای عزیز، اول لغت ابتدایی رو میخوانین، بعداً جایگزین سطح بالاتر رو به شما معرفی میکنم همراه با یک مثال. پس بریم شروع کنیم. لغت شماره اول، به جای گفتن a lot و plentiful میتونین شما بگین abundant. مثلا the garden was abundant with colorful flowers. باغ گلهای رنگارنگ فراوانی داشت. لغت دوم، supporter، حامی، حمایت کننده. به جای supporter بگین advocate. Advocate. She is an advocate of women's rights. او خانم حامی و حمایت کننده حقوق زنان. سوم، unclear. به جای این که بگین it is not clear, it is unclear, بگین it is ambiguous. It is ambiguous. این مبهمه، واضح نیست. The grammatical structure that the teacher described was ambiguous. ساختارهای گرامری که مدرسمان توضیح داد مبهم بود. لغت چهارم، generous، kind. به جای اینکه بگین he is generous بگین he is benevolent. Benevolent. My grandfather used to be very benevolent. بابا بزرگ من خداوند رحمتشان کنه خیلی آدم سخاوتمند و مهربانی بود. لغت پنجم، نگین I'm thankful، من سپاسگزارم. بگین I am grateful. I am so grateful for your benevolent offer. خیلی ممنونم از پیشنهاد سخاوتمندانه تان. لغت ششم، happy که از مود افتاده. همگی میگن I'm happy. به جای happy بگو I am jovial. Jovial. My brother was so jovial after he got his admission to his favorite university. برادر من خیلی خوشحال شد بعد از اینکه ورودی دانشگاه دلخواه خود را گرفت. Are you jovial? I hope so. لغت هفتم، نگین that is old. Your opinion is old. I have an old book. به جای old بگین obsolete. Obsolete. Obsolete یعنی old. For example, your ideology seems very obsolete. What you said was obsolete. ذهنیت شما خیلی کهنه شده. For example, the food is obsolete. Don't eat it. غذا outdated. تاریخش گذشته، نخور. لغت شماره هشتم، نگو important. بگو substantial. For example, what you said was substantial to the progress of the project. چیزی که تو گفتی خیلی مهم بود به پیشرفت پروژه. لغت نهم، wish. به جای این که بگی I wish to see you بگو I yearn to see you. Yearn. I yearn to start my college next week. خیلی آرزو دارم، خیلی مشتاقم دانشگاه کار هفته بعد شروع کنم. نگین I understood that. بگین I comprehended that. نگین did you understand what the teacher said. بگین did you comprehend what the teacher said. Impressive. Impressive هم لغت خوبیه، تأثیر برانگیز، عالی. ولی به جای impressive میتونین بگین formidable. مثلا میتونین بگین که the athlete had a formidable performance. Formidable performance به معنای اجرای شگفت انگیز و تأثیر برانگیز. شده تا حال بگین I would like to satisfy my parents. به جای satisfy بگین gratify. I would like to gratify my parents. دوست دارم والدینم را از خودم راضی نگه دارم. Gratify. We can never gratify people. هیچ وقت نمیتونین مردم را از خود 100% راضی نگه داره. Keep it in mind. لغت 13 نگین که I admire my parents. به جای admire بگین revere. I revere my parents. I have a best friend whom I revere a lot. دوستی دارم که خیلی او تحسین میکنم. Do you revere our videos? If so, leave a comment. لغت بعدی، به جای peaceful بگین serene.
For example, we spent a serene night next to the beach. A serene night, a serene party, a serene moment. نگین skillful. به جای skillful بگین adept. My brother is so adept at speaking English. برادر من خیلی ماهره در قسمت حرف زدن انگلیسی. به جای صفت hard working خیلی راحت میتونیم بگیم diligent. My teacher is so diligent. He works really hard in the class. My father is diligent. My brother is diligent. She is so diligent. She never rests. لغت بهتری به جای change. همش نگین my opinion changes suddenly. به جای این بگین fluctuate. به جای این که بگین my opinions change بگین my opinions fluctuate soon. یا هم نگین your opinion fluctuated so fast. همچنان میتونید fluctuate در قسمت prices قیمت هم استفاده کنین. Prices change. نگین that is obsolete. بگین the prices fluctuate a lot in my city. collect جمع کردن. لغت ابتدایی سطح A2. به جای collect بگین garner. He garnered a lot of information about his classmates. او اطلاعات زیاد جمع‌آوری کرد در مورد صنفی‌های خود. خطر میشه danger. به خطر انداختن میشه endanger. endanger به خطر انداختن. اگر endanger که یاد نداشتین اوکیه. تا چند وقتی استفاده کنین تا تمرین شه به شما. اگر یاد داشتین عوض endanger بگین jeopardize لغت سطح بالاتریه که در رایتینگ و اسپیکینگ اگر استفاده کنین سطح انگلیسی بالای شما نشان میده. For example, what you did jeopardized the project. کاری که تو کردی پروژه را در معرض خطر آورد یا هم به خطر انداخت. She jeopardized her life and saved the children. او خانم زندگیش را به خطر انداخت و اطفال را نجات داد. لغت 20. خیلی شده میگین که delete that part. او پارت delete یا حذف کن. به جای delete بگین omit. Please omit that part of your writing. Please omit that paragraph. او قسمت رایتینگ رو حذف کن و او پاراگراف را حذف کن. What she said was omitted from the interview. چیزی که او گفت از interview یا مصاحبه حذف شده بود. motivate که مطمئن و همگی شما یاد داره. motivate انگیزاندن، انگیزه دادن. این لغت سطح بالاتری یاد بگیریم برای motivate. عوض motivate بگین galvanize. She galvanized her students to study more. I am always galvanizing my students to learn and speak English more in the class. Cancel بگین میفهمین. The traffic cancelled her license. عوض cancel بگین revoke. The traffic revoked her license. لایسنسش obsolete شده. تاریخش تیر شده. کنسل شده. لغت بعدی. به جای این که بگین she is always inactive. همیشه غیر فعاله. به جای کلمه inactive بگین stagnant. لغت سطح بالاتر. Stagnant یعنی inactive غیر فعال. For example, I have 2 students who are very stagnant in the class. 2 شاگرد دارم، 2 محصل دارم که خیلی در داخل سنگ stagnant, inactive غیر فعال هستند. I always try to galvanize my students to take parts in the class activity. Galvanize چی میشد؟ تشویق کردن. Confuse میفهمین درسته؟ نگه don't confuse me. بگین don't bewilder me. به جای confuse بگین bewilder یعنی گیج کردن. I would like to bewilder you by a very interesting question. Please don't bewilder me by your stupid questions. اتربات. repeater که میفهمید. به جای repeat بگین reiterate به معنای تکرار کردنه. Could you please reiterate the grammatical structures again? Oh, sorry, I didn't hear. Could you reiterate that? She reiterated her point of view at the end of the book too. لغت بعدی. به جای loyal بگین stalwart. He is such a loyal friend. Loyal بگذارین کنار. Stalwart. He is such a stalwart friend. Being a stalwart is very important to me in friendship. وفادار بودن خیلی مهمه برای من در روابط دوستی. لغت بعدی. Can you clarify the point to me?
نه clarify نده. به جای clarify بگو elucidate. Could you please elucidate the point again? The teacher elucidated the grammar after a student had asked the question. بعد از اینکه شاگرد سوال پرسان کرد، استاد سعی کرد دوباره نکته گرامری را توضیح بده. Should I elucidate it more? No. لغت بعدی. به جای anger عصبانیت از کلمه wrath استفاده کنید. مثلا he showed his wrath to me. او عصبانیتش را برای من نشان داد. به جای create بگین formulate. She created a very good application. به جای created begin formulated. She formulated a very nice application. و رسیدیم به لغت آخری. Word number 30. با عنوان آخرین لغت به جای admit که میشه پذیرفتن بگین concede. I would like to concede that I made a mistake. من میپذیرم که یک اشتباه کرده ام. Would you like to concede to the point that you're not studying a lot? آیا میخوایی تایید کنی و تصدیق کنی که زیاد درس نمیخونی؟ خب دوستای عزیز، این سه لغت یک بار دیگه مرور میکنم، تلفظشان همراه با سنونیمشان. سعی کنین که در قسمت آخر نوت برداری کنین یا همین قسمت آخر ویدیو دوباره نگاه کنین. supporter, advocate, allot, abundant, unclear, ambiguous, generous, benevolent, thankful, grateful, cheerful, happy, jovial, old, obsolete, significant, substantial, wish, yearn, understand, comprehend, impressive, formidable, satisfy, gratify, admire, revere, peaceful, serene, skilled, adept, hardworking, diligent, change, fluctuate, collect, garner, endanger, jeopardize, delete, omit, motivate, galvanize, cancel, revoke, inactive, stagnant, anger, wrath, confuse, bewilder, create, formulate, repeat, reiterate, loyal, stalwart, clarify, elucidate, admit, concede,